Damit herzlich willkommen, meine Freunde, bei We Happy Few. Ja, wir haben eine Aufgabe. Ach, benimm dich. Da standen wir auch gestern davor. Wir haben gestern auch echt viel gemacht, muss ich sagen. Also, wir haben einem Ehepaar geholfen, die hier neu angekommen sind. Wir haben einen Typen getötet, der einen Stein geworfen hat. Der kommt mich natürlich noch nicht rein, ne? Weil ich da so einen Bärenanzug gebrauche. Was ist das denn überhaupt? Wieso kann ich das nicht nehmen? Das hier? Nein. Ich kann das nehmen. Schild lesen. Ah, okay. Gut, da steht nur drauf, dass ich dort ohne Bärenanzug besser nicht reingehen soll. And someone's been at my porridge too. I sniffed you out. Can't we just agree to disagree? For now she's nothing to eat except a few berries. Okay, er hat mir gleich mal wieder ein bisschen Leben geklaut. Das ist schon mal ein super Einstieg. Wir haben Durst. Wir haben Durst. Trinken. Das Bild essen und halber so. Kann ich eigentlich meinen Anzug reparieren? Nur mal so rein informativ. Nähzeug und Stofffetzen. Könnte ich also machen. Wäre eine Überlegung wert. Wäre eine Überlegung wert, bevor wir da hingehen. Definitiv. Was ist das? Nix. Einfach nur ein Brunnen, der leuchtet. Ehrlich jetzt? Ja. Okay, alles klar. Dann gehen wir mal auch da. Wir könnten jetzt natürlich probieren. Wir könnten natürlich jetzt mal probieren, ein paar, wenn wir ordentliche Sachen jetzt anziehen. Nur mal so rein, nur mal so blöd gesponnen. Wir speichern jetzt nochmal ganz kurz. So, speichern. So, wir nehmen jetzt einen ordentlichen Anzug. Da brauchen wir ein Werkzeug für, okay. Lovely day for it. Schönen Tag heute. Unfortunately, the bridge is not open at this time. It was working just a minute ago. Funktioniert, aber die Tür But ist the wieder door is kaputt. Wir müssen warten broken müssen, bis sie wieder again. offen ist. You'll have to wait until it's up again. Do you ever let anybody in? Oh, yes. There's someone in there now. And in the past month? Well, in the past month. Ah! There's a chap in there right now. You don't really want anyone back from the Garden District, do you? Well, my wastrel friend. No one goes off their joy, can actually take joy. I mean, would you? Everybody feels better if that door stays broken. You, us, everybody. Well, Constable Wright, I suppose now I can tell Central why the bridge keeps breaking down. Central? Ever seen one of these? Oh, bugger me. You're not some sort of undercover bridge inspector?
This device detects structural irregularities using shortwave radar. But I don't think it will show me the real problem. Will it, Constable Wright? Look, sir, you can fix that door, but them wastrels still ain't gonna take their joy. It makes them see eyes everywhere. That's not for you to decide, is it? No, sir. The maintenance hatch is that way, sir. I'd be grateful if you forgot this conversation ever happened. Maybe I will, maybe I won't. Oh, bugger. If I really was from Central, I'd have the card, wouldn't I? There is another way, though, isn't there? Scheiße. Wie gut? Ah, okay. Please take a number and sit down. There's nobody else here. Please take a number and sit down. Aha. Wenn ich nicht will. Number 2. Now serving number 2. Welcome to the Rehabilitation Centre. Actually, I'm just a sort of undercover bridge inspector from Central. See this device? It detects structural... Then you should have no trouble passing the test, should you? Please head through the door there and begin your rehabilitation. Okay, Rehabilitation. Das heißt, wir werden jetzt wieder zu einem, der sich freut. Alter, das sieht aus wie ein Puff hier. Please deposit your personal belongings into this box, retaining only your clothes. Please continue to the decontamination room. Alles klar. Ich hab Hunger. Kann ich noch was mitnehmen? Irgendwas klauen oder so? Please discard your clothes. Don't worry, you will be provided with new, proper clothes after decontamination. Was soll ich machen? Meine Sachen wegschmeißen. Verstehe ich, das ist richtig. Wo schmeiße ich jetzt meine Klamotten hin? Also ich möchte jetzt nicht eigentlich unbedingt so, ich will jetzt nicht sagen nackt rumlaufen, aber... Hi Bobo! Neues Let's Play! Bin ich... Ich hab aber... Wir trinken erstmal was aus dem Hahn. STV, hi! Ah, ja, du hast Mod. Und jetzt bitte keinen Blödsinn damit gemacht, ja? Sonst gießt der Mod wieder weg. Okay. Duschen.
God who made the mighty, Ist das klar? make the mightier yet. God who made the mighty, make the mightier yet. Congratulations, you have been decontaminated. Please proceed to the next room and obtain fresh, new, proper, clean clothes. Das sieht aus wie eine She's not Vagina, das watching Ding. and judging. Ja, ja, alles gut. Kein Stress. Don't you look wonderful? Please proceed to the next room. In case there is any residual odor of the garden district on you, please enjoy this refreshing scent of country flowers. Alles klar. Is that licorice? Why licorice? Get ready for the most important moment in your rehabilitation. Please take your favorite flavor of joy. Vanilla, chocolate, or strawberry. Oh, I must insist that you not traverse the beams of the joy detector without taking your joy, sir. Oh, damn it. They were serious about taking my joy, weren't they? Wo krieg ich die jetzt her? All right, What? there you are. Right is right. Right is right. Alter, wieso sind die so groß? Was? Es ist nie zu spät für eine glückliche Vergangenheit. Freude macht dich glücklich, aber achte darauf, nicht zu viel zu nehmen. Die Freudeanzeige hilft dir, den Überblick über deine Freude-Experimente zu bewahren. Wenn sich die Freudeanzeige füllt, hast du eine Überdosis genommen und erleidest Strafen für Kampf, Fertigung und Anpassung, bis die Überdosis abgebaut ist. Wenn du mehr Freude nimmst, wird dir eine Gedächtnisverlustanzeige bei der Freudeanzeige auffallen. Die Anzeige gibt deinen Verdichtsverlust an, wenn du zu oft Freude genommen hast. Wenn die Anzeige voll ist, stürzt du ab und leidest unter schlimmen Strafen. Deswegen sollst du Freude strategisch nutzen und nur, wenn es notwendig ist. When life annoys, pop a joy. Everything's coming up roses. Right as rain. Right as rain. Please head into the theater and take a seat. Dieser Raum ist nur für das Zeigen von Onkel Jack. Er ist nicht für andere Aktivitäten gedacht. Nutze die heimliche Hüte, wenn nötig. Alles klar. Ja, Bobo, alles... kein Ding, kein Ding. Ihr seid doch nicht gezwungen zuzusehen. Excellent. Sit tight and enjoy the show. And now it's time for the Uncle Jack Etiquette Minute. You may be wondering, how can I fit in better in Hammond Village? Well, it's easy. To get along, go along. If someone tells you it's a lovely day, agree with them. Because of course, it's always a lovely day in Hammond Village, so don't be afraid of talking to people first. They'll appreciate it. Now, I'm assuming, of course, that you're
decently dressed. Huh? Clothes make the man, eh? Indeed, naked people have almost no influence at all in society. And don't dress in rags either, or people might think you're a wastrel. Now, what should you do if people are staring at you? Maybe they're asking you if you remember to take your joy. Who cares? Just pop another and they'll congratulate you and go on about their day. And if things seem to be getting a bit hectic, remember, you can always sit on a bench, relax and open the Hamlin au Courant. Take a load off. No one will bother you when you're sitting on a bench. Unless you've made them very angry. Well, or, I don't know, watch Jack Worthing on television. I hear he's very good. Well, I'm afraid we've come to the end of our time. Tune in tomorrow for another Etiquette Minute with Jack Worthing. That's me. Isn't Uncle Jack wonderful? Now, please proceed to the 3rd floor, where you will be tested on what you've just relearned. Alles klar. Dritter Stock. Just a friendly reminder. Uncle Jack don't mention it, but a word to the wise. Proper decent people don't like people what is running, jumping, crouching, spying, sneaking, breaking or entering. Such like behaviours is what we associate with downers. Avoid them and we shan't have disagreements. Alles klar. Welcome. It's time to play Oh Behave, the game where you show that you're ready to come back to Hamlin Village and behave like a proper, decent citizen. Oh, for heaven's sake, they can't be serious. Are you ready to behave? Now, our 5 guest questioners are going to ask you 1 question each. All you have to do is show us that you understand how to behave yourself in Wellington, Wales. Mr. Cashier, what question do you have for our prodigal son or daughter? Lionel Cashier. Glad he's still around. If you want to fit in, you should. A. Say hello to everyone you meet, like what you do. B. Visit people's houses, whether they're there or not. C. The eyes! The eyes! Yes, that's right. It never hurts to say hello to people. Player 2, I'm afraid the eyes was not the right answer. Mrs. Browning, what would you like to know? If you realise you're wearing rags, should you A. Pop a joy, B. Put on proper clothes for God's sake, and why not pop a joy, C. Why does everything have eyes? Okay, warum hat alles Augen? Player 1, just popping a joy is not always enough. We do have standards, you know. Player 2, I'm afraid everything does not actually have eyes. Jack Constable, your question? Right. Well, here's my interrogative. If I see you running, jumping about, or crouching in the shadows, what will I likely do? A. Tell you to stop your rotten shenanigans before I smash you in the face. B. Run and jump and play myself. C. Oh God, the eyes. Was habt ihr denn immer mit ihren Augen? Das siehst du, ich gucken, wo drauf er klickt. Player 1, that's exactly right. If you need to get somewhere, don't lurk about like a rotten downer, or run like you're fleeing the scene, or jump about. No need to be in a hurry in Hamlin Village. Player 2, do try to pay attention. We want you to succeed. Mrs. Sackville, your question, please. If you want to make friends with me, should you A. Give me flowers, B. Talk about old times, C. Stop staring at me, why is everything staring?
würde ich jetzt mal sagen, oder? Yes. Do give the ladies a lovely bouquet. They do so love flowers. Oh dear, it looks like I have you both, as they say. How disappointing. Remember, doctors are here to help you. If you've forgotten your joy, doctors will smell it right away. And they'll give you a quick injection to make your day a lovely one. Gibt's auch als Dr. Spritze, okay? Byron, what is your question? What happens when you take too much joy? A. You can't find your own house. B. Who cares? C. Please God, make them stop staring. Ich hätte auch eigentlich alles falsch beantworten können, ne? Clear one. It hardly matters. You might lose a few hours, but sooner or later, you'll find yourself on a bench, no worse for the wear. Oh, clear two. Today is just not your day, is it? But you can always come back for a seventh try. And that concludes this episode of Oh Behave. Juhu! I hope you made it to the village. Schön, dass wir da If bist. you didn't, remember, we're always happy to give you another shot if you're willing to behave like a decent citizen. Of course we are. Here in Hamlin Village, we're always happy. Ja. Well, that's a relief. Welcome, welcome, welcome. It's time to play Oh Behave, the game where you show that you're ready to come back to Hamlin Village and behave like a proper, decent citizen. What the hell? I passed the test. Oh, for heaven's sake, I'm not going to do this again. How do I get out of here? Are you ready to behave? Now, our 5 guest questioners are going to ask you 1 question each. All you have to do is show us that you understand. Schnauze, du blöde Kuh. How to behave yourself in Wellington, Wales. Mr. Cashier, what question do you have for our prodigal son or daughter? If you want to fit in, you should. A. Say hello to everyone you meet, like you do. B. Visit people's houses, whether they're there or not. C. The eyes, the eyes. So ein Blödsinn. Alles leer. Streamst du eigentlich jeden Tag? Nein. Also es kommt immer drauf an, sagen wir es mal so. Ich versuche es zwar regelmäßig zu streamen, aber manchmal habe ich auch keine Lust oder manchmal kommt auch irgendwas dazwischen, wie zum Beispiel das Wochenende, was jetzt kommt. Da werde ich wahrscheinlich erst am Sonntag wieder streamen. Wie sieht denn das aus mit Müdigkeit? Ja, wir müssen überschlafen. Well, you've made your bed, Arthur, haven't you? So. Ah, Marek, hey! So, hier könnten wir jetzt eigentlich unser Zeug wieder nehmen, ne? Was? Möchtest du sofort bewegen? Nein. Möchte ich nicht. Ich möchte es nur ablegen. Ah, Dreieck war es, alles klar. Metallrohr. Okay. Grobes Leintuch, Stofffetzen. Was haben wir denn hier noch? Tickets habe ich noch, ein bisschen Kuchen habe ich. Wäre jetzt mal die Frage, was nehmen wir noch mit? Essen habe ich ein bisschen. Kurzschließer nehme ich mit. Was ist das hier? Krähenfüße brauche ich nicht. Wegwerfen. Nehmen wir einen mit Böller, Ziegel. Pfeil, Dietrich brauche ich auch. Ja, Leuchte nehmen wir auch mit. Ich würde für eine Weile härter eine Schaufel nehmen wir mit. Ich hatte hier doch noch irgendwo Heilpaste, ne? Hier. So.
Rest würde ich erstmal hier lassen. Wie sieht's aus? Essen? Oh, ich habe Hunger. Scheiße, wir müssen was essen. Apfel. Seit Anfang des Jahres. Ungefähr. Also jetzt noch nicht ganz so lang. Okay. Schaut so aus. Scheiße. May I express my delight that you passed the examination, sir? We've not had as many as we'd hoped, sir. Not as many at all. And yet, they say the unexamined life is not worth living. Well, sir, welcome back. Oh, and in case your rustication has been of long duration, please bear in mind there is now a nocturnal curfew. Best be indoors after nightfall, sir. Okay. Ich kann jetzt hier wieder weiterfahren. Alles klar, wir können jetzt wieder zurück. Hart erarbeitet, sagen wir es mal so. Also... Isn't this wonderful? Oh, I can't Welcome back the to last time civilization. someone came through. Lovely day for it. Read anything worth talking about lately? Lovely day for it. Lovely day for it. Should clear up soon, I imagine. Are you new around here? Or did I just forget? It happens, you know. Lovely day for it. You flirt. Also wenn ich manche So so from sehe... here, I've got to get to St. George's home and then into the parade. Except that I need a letter of transit to get into the parade, like the one I left on my desk in the parade. How do I get a new one? Wait, the old government printing office was on Maidenholm. Maybe I can break in and steal some blanks. Ich manchmal so gucke, so kleine Kinder, ne? Kleine Fenster. Die sind echt schon, sagen wir mal so, von Abos her haben die fast 4-mal so viel wie ich. Der einer hat 1000 Abos. Und ich denke, Alter, was? Und dann guckst du so seine Videos an und denkst, Alter, what the fuck? Wie geht das? Couldn't be better, thanks. You know, I think someone's looking for you. Was? Lovely weather. Did you hear? The circus is coming to town. Ja, cool. There you are. I got a new compliment machine. It's so clever. Should clear up soon, I imagine. Did you hear about Constable Rossetti's wife's cake? Nee, Rossetti-Kuchen habe ich noch nie gehört. Lovely day for it. I hope the baker comes back from holiday soon. Okay. What can I do? Okay. Ein Kumpel von mir macht jetzt schon länger YouTube, lädt aber nicht regelmäßig hoch, eher selten, hat aber trotzdem nur 40 Abos. Na gut, es ist schwierig. Was lädt er denn so für Videos hoch? Also wenn er auch Games zockt wie ich jetzt, muss ich echt sagen, Elektroschocker, okay. Ist es echt schwer. Dient zum Öffnen von Elektroschlössern. Absturz. Entzieht dem Körper alle Freude. Wer will denn sowas? Singt. Freudeniveau auf 0 verringert englische Geschwindigkeit. Okay. Schwarzpulver. Ach, coole Sache, ne? Kann ich ihm eigentlich was verkaufen? Ich könnte den also auch cool Sachen verkaufen. Just your thought a day. Es kommt natürlich immer darauf an, wie man so mit den Leuten quatscht, wie die so auch zuhören. Ich muss sagen, ich hatte Glück, dass ich ab und an mal Spiele gespielt habe, die nicht ganz so viele gespielt haben. Wo es dann halt auch für viele interessant war zuzusehen und dadurch hatte ich halt auch ein paar mehr Follower bekommen. Also jetzt zum Beispiel jetzt zur Zeit, muss ich sagen, ist das echt ein bisschen schleppend mit dem, naja, neue Follower kriegen, ne?
Es dauert halt. Schleicherdieb. Okay. Schleicherdieb. Zehenspitzen. Sprinte leise. Ja gut, ich weiß nicht, wie gut sowas ankommt. Ich würde irgendwie mal was gegen Kämpfen machen wollen. Zehn Punkte. Wir nehmen mal das. Eisenfaust. Warte drauf. Ja, machen wir auch. Los, auf geht's. Wir leben nur einmal. Wo muss ich denn überhaupt hin? Alte Bekanntschaft? Alte Bekanntschaft? Wir gehen mal zur alten Bekanntschaft. Oh, meine Joy ist ganz schön niedrig. The fog seems smokier. Swoosh! Pow! Love it! Love it! Okay. Wir müssen nach da, meine Freude verschwindet. So Looks like the old printing office is pretty well buttoned up. I wonder if there's a way in the back. Wir betreten mal die Gasse. Alte Bekanntschaft. You know what? Never mind. Next week? Arthur? Arthur Hastings! Lovely day for it. Don't you lovely day for it me, you idiot. It's me! Sally! Oh, I knew it was you. I mean, the glasses, the hair, the really adorable jacket. Don't ask me how. You're not that awkward little boy anymore, are you? But the way you walk, it's like the mask isn't even there. I just knew. There's Arthur. Sally? You look fantastic. This ancient thing. I've had it 2 weeks. I'm out of my mind with boredom. Green and white checked. Your dress, the last time I saw you. Running out the door. Oh, that horrible gingham dress. Oh, God, that takes you back. You're off your joy. Oh, don't be ridiculous. Oh, ye of little fucking faith. I'm not going to turn you in. Whatever possessed you to go off your joy? Percy. Oh, God. I saw a picture of him. I promised I'd look after him in Germany. I have to go and find him. How are you going to get out? Do you even have a letter of transit? Absolutely. On my desk in the city. Good Christ. Just tell the policeman that. I'm sure they'll wave you right on through. Yeah, haven't figured that bit out yet. I'm very close with General Bing. Of course you are. No. You always did have a knack for making helpful new friends. I mean, I could go see him and ask him to give you a letter of transit. Don't put the General out on my account. I'm sure you've only so many favours you can ask of him. My God. You still hate me, don't you? Yeah, well, I've only been wondering for the past 14 years. We were 16! How could you? Because I liked him. Because he had that adorable beard. I don't know. There isn't a reason for everything. You're the last bloody person who should be off his joy. I can't believe you are. Believe me. Take enough stuff. Look. Some downer broke into my lab last week. Literally tore the bars off the windows, and the ridiculous thing is I forgot to lock the front door. Point is, it's a horrible, terrible world out there. I just don't see you smashing your way into the city without a great deal of help. Oh, no. English? Not me. I'm living on the King's Road right now. Of course you are. I couldn't exactly have stayed there, could I? Like nothing happened. Look, I'm sorry. This isn't what I meant to... Maybe we could help each other. Maybe I could come by when I'm feeling... better?
brilliant. Ja, ich glaube, dieses Gespräch verlief nicht ganz so gut. How about going to the King's Road, knocking on her door and apologising grievously? And asking nicely for a letter of transit. She knows General Bing. Damn it, lads, she's scarpered. Oh, but what have we here? A friend of Miss Boyle's, innit? Funny, you don't seem all high and mighty. Perhaps we can express our feelings about Miss Boyle to her friend. I won't let you bring me down. The one who did it. Stop being so bloody difficult! Aua. Take your joy! Down now! Ey, lass mich zurückschubsen. Aua. Wet blanket! Ja, Mann. You bastard! Look, I don't even want to be here. Ich würde nicht sagen, das wollte ich nicht, aber es hat sich nur mal gerade so ergeben, dass da ein paar gestorben sind. Was hat er denn Schönes bei sich? Ah, eine Bratpfanne, immer gut. So dabei. Rohes Fleisch, Freudenfilet Dietrich, Nudelholz, okay. Nudelholz. Wow. Unerlaubtes Betreten? Was betrete ich denn hier? Wasserpumpe trinken. Ah, Blumen, okay. Hat alles jetzt gerade nicht so gut funktioniert. Was muss ich denn jetzt machen? Gedächtnisverlust 10%. Freude 0. Nicht gut. Now, what's all the scuffle? You've been having an altercation in the alley? Nothing you need to worry about, Constable. I'll, just be on my way. And where is it you're on your way to? Precisely. Just off to see an old friend on St. George. Oh, well, no need to be in such a hurry. The bridge to St. George is, under renovations. Oh. For how long? I hesitate to prognosticate, sir. Dr. Faraday's the only one who knows how to fix the ridiculous contraptions on them bridges. Word has been sent, but we've not had the courtesy of a reply. Why don't you, I don't know, go to Dr. Faraday's house? Because Dr. F has removed to a secret location, the, location which headquarters keeps, secret. All right. I'll ask your headquarters then. You some kind of troublemaker. Stay out of city business. I suppose if I want to go and make up with Sally, I need to get Dr. Faraday to come fix his bridge. So I need to visit police headquarters and find out where he's gone. Not risky at all. It's always a little extra complicated with Sally, isn't it? All right. Did you see the Piper's match? Smashing. Auf der Suche nach... was habe ich denn hier noch? Ich muss hier hinten, ne? Auf der Suche nach zum Bobby HQ gehen. Okay. Eine Gasmaske habe ich ja. Nur nicht gerade dabei, oder? Habe ich die Gasmaske gerade dabei? Natürlich nicht. Scheiße. Letztens hatte ich die noch dabei. Die ist bestimmt noch in dem Ding. Sehr blöd. Okay. Wie komme ich denn da hin?
Okay. Habe ich alles? Rich die Stuntende. Okay, cool. Na. Baller alles stehen. Nehmen wir mit. I don't have time for this nonsense. Was ist das hier? Wieso kann ich... wieso hüpft der denn nicht? Who's working up here? Munchkins? Hide your head in the sand. I don't... Schade, da komme ich irgendwie nicht hoch. Was ist das für ein komisches Teil? Jump'n'Run-Profi. Ey. Was ist das für ein Ding gewesen? Ein blödes Ding. Okay. Komm ich hoch. Na? Aua! There you are. Wait, I forgot to tell you the punchline. Lovely weather. Ja, es ist sehr vertrauenserweckend. Ich habe schon das Gefühl. So weit sind die. Ich bin auch schon wieder fast tot, ne? Ob das so eine gute Idee ist, ihn zu fragen? Ich bin mir da immer so unsicher, weil
Wir machen es einfach mal. Wie kommt man hier rein? Ist das hier drüben die Tür? Das war doch aber eben auch eine Tür, oder? Hallo? Oh. Hello. I'm attempting to locate Dr. Faraday. Can you tell me where I can find him? I'm afraid that information is not for public consumption, sir. Dankeschön. Nichts mal zu trinken, das ist ganz schlecht. I can tell him where to find Bobby Hickenbotham, though. Oh, for heaven's sake. He's not at the Reform Club again, is he? He was supposed to go to Lud's Own. Well, apparently he feels so guilty that Dr. F has been deprived of the liberties which are the birthright of every English citizen. He's gonna get his arse spanked. Constable Bevan, I'm not the public. I'm from the Department of Archives, Printing and Recycling. We're conducting an investigation into Dr. Faraday's handling of municipal records relating to the maintenance of the interinsular bridges. 2 requests have already been sent by Miss Bing to your superior requesting this information. If I have to go back to the parade, Miss Bing's next letter regarding this apparently deliberate festinance will include the name of the last person I talked to. Will that be you, Constable, or the chap who keeps the constabulary's address book? In that case, sir, why don't you take the elevator on up to records? They'll sort you out. Thank you. I shall. What the hell is festinance? They deprived Dr. Faraday of his liberties, but he made all the bridges. Lovely day for it. They say you see the oddest shadows in the street at night. I never look. Aufzug? Was haben wir noch so? Was? Vernehmungsbericht wurde deinem Journal hinzugefügt. Okay. Police. Ach, hier tanzen die wohl an der Stange, oder was? Okay. Gut, die Türen gehen nicht auf, auch wenn man mit dem Kopf davor schlägt. Percival Hastings, is it not? No, it's Arthur. Percival went away. Odd. There are some things you think you'll never forget. But then, I suppose you do. I'm Arthur. Arthur Hastings. Memories play tricks on you, do they not? You must get back on board! How old are you, Mr. Hastings? I'm 13. They typed my birthday wrong on the card. So, why are you here? I'm just here to take my brothers to the train. Das war der uns kontrolliert hat, der Wichser. Was? Eigentlich müsste ich mehr haben. Ach naja, so einfach geht es leider nicht. Mehr zu haben. Kumpel, ich finde das sehr provokant. Danke, dass du wieder gehst. Sport. Hier muss ich rein. Guten Tag. Könnten Sie mir helfen? Hello? Constable Bevan said you're the chap who has Dr. Faraday's current address. That's right. I've got records of everyone's address back there. All alphabetical. I'm quite proud of it. So, where has Dr. Faraday relocated to? Oh, I can't tell you that. You're not a constable. I guess it would take 2 of you to make one constable, if you had platform shoes. Right. Anyone else you'd like me to not tell you the address of? You're very helpful. That's what everyone says. You know, I used to patrol the street. It was lovely. Shopkeepers give you sandwiches, ladies flirt, the warm sun on your coat. One misstep, and they put you in the records room. It's hardly fair. He was breathing when I left him. Okay.
Okay. Metallteile. Wir müssen jetzt einen Weg finden, diese Adresse rauszufinden. Schlüsselkarte. Ah, sehr schön. Sergeant. Was, auch du wurdest verfolgt? Ah, nicht schlecht. Ich bin immer so... Ich kann hier nicht speichern, ist klar. Couldn't be better, thanks. What? Also nett und freundlich, krass. Ja, kümmere du dich mal um deinen Scheiß. Na, heb doch mal. Na! Sag ihm, dass er uns am Arsch lecken kann. Was? Wo ist denn das? Müssen wir jetzt alles hier angucken? Ach hier, sag ihm, dass er uns am Arsch lecken kann. An Constable Bewan von Sergeant Sargent. Schon wieder? Haben wir Donnerstag oder was? Sagt Dr. V höflich, dass er uns mal am Arsch lecken kann. Auch wenn sie nicht die einzige Quelle für Bomberfreude wäre. Würde uns der General den Kopf abreißen. Okay. Aha, dann haben sie alle Dreck am Stecken. Ich wusste es. Ich kann mich hier verstecken. Cool. Wusste ich gar nicht. Problem. Hier ist nicht ein Problem. Denn er kommt nicht gerade wieder. So, dann lassen wir mal offen. Wir warten mal ganz kurz. Wir warten mal. Hi, streamst du heute nicht? Doch, mache ich doch. Sniperline, heute stream ich doch. So, jetzt können wir hier rein. Speichern. Schade. Okay. Das müsste man eigentlich schaffen. He certainly does have this place organised. Dr. Faraday's in Lud's home. That's crazy. Why? And how do I get to Lud's home? Are they renovating it? Warte, lass mich ganz kurz gucken, wie lange mache ich schon? Ah, noch ein paar Minütchen mache ich noch. Ich höre gleich auf. Oh nein, Erinnerung. Okay, wir schließen mal die Tür. Erinnerung. Kinder, ganz schlecht. German has sweets. Why do the Germans want children? I don't know. Where are they taking me? Bringen Sie sie. I don't know. They won't say. When are they coming back? No one knows. They won't say. Why won't they say? Well, just shut it, Percy. Just shut it. Sorry. Till the war's over, I guess.
They're losing, I think. But the radio... But the radio keeps talking about victories. Yes, but the victories keep getting closer to Berlin. I can't hear you. They keep winning, but they're then going backwards. That doesn't make any sense. It does if they're lying. People shouldn't lie. It confuses everything. Yes, it really does. So, haben wir noch eine Erinnerung gefunden. Sehr schön. Und wir haben wieder 6 Erweiterungspunkte. 8 brauche ich. Ich will unbedingt das hier machen, dass ich die große Feinde, dass ich die wirken kann, dass ich die Polizisten wirken kann. Das ist definitiv viel wert. Hau ab jetzt. Kann ich hier noch irgendwas machen? Ist hier nicht irgendwie... Okay, wir sind hier eigentlich fertig. Wir fahren wieder runter. Oh, ich dachte, hier kommt wieder eine Filmsequenz und sie nehmen uns wieder gefangen oder irgendwie sowas. Ich rechne mit allen hier in diesem Spiel. Guten Tag. What's all that about Bobby Hickenbotham? He's supposed to check up on Dr. Faraday, but he's at the Reform Club instead. Getting... Haus des Erfinders? Wie wird es denn das weg? Die Simon sagt Kirche. His arse spanked? He must have some sort of ID that lets him cross to Lud's home. Wo ist denn der Rednerek? Maybe I could borrow it. You take your joy immediately. Friends, wellies, countrymen, lend me your ears. Don't you see that our world has gone mad? We're all in the same let's pretend game. We call a rat a cat. And we pretend our shopkeepers are coming back from holiday. And we don't talk about the most important event in our lives. And that is the gates on the bridges. Do you remember when they went back up? I don't. None of us do. But there haven't always been gates, have there? We took down the German gates at the Victory. I know, because I walked from Eel Pie to Appleholme then. And weren't my feet sore, eh? Get out of our park! This is no place for free speech! When did we put them back up? I can't remember, but I'll tell you why we did. It's because the rich are robbing us. That's right, we're thin because the parade is fat. Shut up, you sick downer bastard! Black dog, wet blanket! They're eating our bread! They're eating our butter! And they've locked us out so we won't see! That's why you need a letter of transit! You're trying to bring us down, you rotten downer! Wet blanket! Well, it's time to tear down those gates! Tear down these fences! We'll have none of that anarcho-syndicalist trash, thank you. He's actually telling the truth. Well, part of it. It's rather brave. I want you Get for telling the truth around here. Sod. Okay, wir reden mal mit ihm. You listened. You're obviously a man of great wisdom and perspicacity. They never listen, you know. If they'd just listen, I know they'd come around. Would you mind terribly posting a few of these? I'm sort of a bit soggy at the moment. Yeah, we shouldn't be seen together. Come back this evening. I'll give my speech. You make them stay and listen. Together, we can change the world. Part of it anyway. Also es gibt 2 Varianten, also womit sie versucht haben, die Leute halt glücklich zu machen, dass alle glücklich aussehen. Das waren einmal die Freudepillen und diese Masken. Diese Masken sind halt Kunststoffmasken,
die werden dir aufs Gesicht gesetzt und dadurch hast du ein dauerhaftes Lächeln. Du kannst dich nicht dagegen wehren, du hast halt einfach ein dauerhaftes Lächeln. Ja. So, Freunde, und ich würde jetzt einfach mal sagen, ich weiß gerade noch nicht so ganz, was ich machen soll. Wir haben noch viele Aufgaben vor uns. Auf jeden Fall haben wir jetzt nochmal eine kleine Revolution, also einen kleinen Revolutionsversuch gesehen. Und ja, ich würde sagen, ich hoffe, euch hat der Stream gefallen. Lasst noch ein Däumchen da und ein Abo, wenn ihr möchtet. Wir sehen uns, lasst mir überlegen, morgen ist Donnerstag. Ja, morgen so gegen 21 Uhr für die Engländer, die zucken 9 PM. Und jetzt, gute Nacht, euer Frozen. Schönen Abend noch. Tschüss.